Hello Calmsters, welcome to Calmster Academy. Today we are going to learn about English, Grade 5. Grade 5 English topics we are going to learn today. So the first slide is about the worksheet, which states like we have to rearrange in the correct order. One passage will be given. After reading that passage, five questions will be given below. In that five questions, we have to select which one should come first in the order. So here the passage states that Arjun and his sister Meera helped their mother prepare basin laddus. First, their mother roasts chicken pea flour in a pan until it turns golden brown. Their father then adds ghee and sugar to the mixture and stirs it well and then transfers it to a big bowl to let the mixture cool. When it is slightly cool, Meera and Arjun shape the mixture into small round balls. Finally, the kids decorate each laddu with a sprinkle of chopped nuts. ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா அர்ஜுனும் அவங்க சிஸ்டர் மீராவும் சேர்ந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க லட்டு செய்யறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அம்மா வந்து மாவை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பேன்ல. அதுக்கப்புறம் அப்பா வந்து கீ ஆட் பண்ணி சுகர் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்சர் வந்து பிடிச்சு வைக்கிறாங்க. அதை வந்து கிட்ஸ் வந்து அதை உருட்டி ஷேப் பண்றாங்க. ஃபைனலா வந்து கிட்ஸ் டெக்கரேட் த ஈச் லட்டு வித் அ ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆஃப் சாப்டு நட்ஸ். ஸோ we have to find the correct sequence here. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? த ஃபாதர் ஆட்ஸ் கீ அண்ட் சுகர் டு த மிக்சர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன மிக்சர்ன்றதே நம்ம கண்டுபிடிக்கல. அப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸா இருக்க சான்ஸ் இல்ல. செகண்ட் ஒன் வந்து த மதர் ரோஸ்ட் chickpea flour in the pan until it turns golden brown. மேபி இது வரலாம். த கிட்ஸ் டெக்கரேட் ஈச் லட்டு வித் லட்டுவே ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, இது வராது. ஃபோர்த் சென்டென்சஸ் மீரா அண்ட் அர்ஜுன் ஷேப் த மிக்சரே ஒன்றும் ரெடி பண்ணல. ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் அர்ஜுன் அண்ட் சிஸ்டர் மீரா ஹெல்ப் தேர் மதர் ப்ரிப்பேர் பேசன் லட்டூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஹெல்ப் பண்ணாங்க. செகண்ட் வந்து மதர் ரோஸ்ட் chickpea flour in a pan. This should be the second sentence. Then father adds ghee and sugar to the mixture. This one will come third. After stirring well, Meera and Arjun shape the mixture into small round balls, which will be fourth one. And finally, after preparing the laddu, sprinkle of chopped nuts is used for decoration. So that should be the last sentence. So this is how we have to rearrange the jumbled sentences. And next one is our crossword puzzle. Here they are using two ways. One is across and another one is down. What is across? Across is horizontal and down means top to bottom, which is vertical. So first let us go to the and one more thing is here. Fill in the crossword puzzle with the plural form of each word. Plural form of the words which are given below. They have given the clues in the boxes. We have to find out the plural words for the words given in the boxes. Okay, so first one we can take across words. So first is here to tooth. So we have to point where is two. Two is here. So the plural form of tooth is teeth. So here the answer will be teeth. T T H. And the second clue for across word is number 7, wife. So here number 7 is here, and as it is across, we have to write here WIVES, because we have to use plural words. So next one is 8, snake. So here snakes. Next is 10,
Number 10, which is party. So here, parties. Next one is 12, which is leaf. So leaves. 13th one is box. So it will come as boxes. 16th word is house. So houses. 17th word is finger. So fingers. 19th word is knife. So knives. 20th word is basket. Baskets. So now we are going to down. In down, we have the first word as man. So it should be men, which is the plural for man. Second word is number 3, hammer. So we have to find where is number 3. Here it is hammers. 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 Fourth word is bush. So bushes. Fifth word is foot. So here feet. Sixth word is bench. Benches. Ninth word is girl. Girls. 11th word is story. Where is the 11th word? Eleventh word is stories. 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 14th word is shoe. Shoes. 15th word is socks. SOCK. Yes. Last word, 18th word is goose. Plural for goose is geese. So this is the answer for our second puzzle. So the next one is about read the sentence and frame the questions based on the words underlined. The boys are cleaning the class. So we have to frame a question from this. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன மீனிங் the boys are cleaning the class. Boys வந்து class clean பண்ணாங்க. அப்போ who is cleaning the class will be the question. There are 195 countries in the world. So 195 is the underlined word here. So question என்னவா இருந்திருக்கணும் 195 னு ஒரு ஆன்சர் வர மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா இருக்கணும்னா how many countries are there in the world? We celebrate Vana Mahotsav on June 5th. So what will be the question? நம்ம Van Mahotsav வந்து June 5th கொண்டாடுறோம்னா when do we celebrate Van Mahotsav? Rearrange the words to frame questions. Next. So here the words are in a jumbled way.
We have to correct it to form a perfect question. That dress, where did bought they? Where did they bought that dress? What of books do you reading like kind? What kind of books do you like reading? First question படிச்சிட்டு நம்ம அத தமிழ்ல சொல்லி பார்க்கலாம். Turn it as whose. Whose turn is it? நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதை படிச்சுட்டு அதுக்கான கொஷின்ஸ் கீழே இருக்கும். அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம். ரவிஸ் டாட்டர் அனன்யா had completed her schooling. She was eager to help her father in his work. She had an eye for design and wanted to put modern elements into the traditional bangle design. Ravi was supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft. இதில் என்ன சொல்றாங்க? ரவியோட டாட்டர் அனன்யா வந்து டிசைனிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை பற்றின ஸ்டோரி தான் இது. ஹூ இஸ் ரவிஸ் டாட்டர்? அனன்யா வாஸ் ரவிஸ் டாட்டர். செகண்ட் கொஷின், வாட் ஹேட் அனன்யா கம்ப்ளீட்டட்? அனன்யா ஹேட் கம்ப்ளீட்டட் அட் ஸ்கூலிங். ஹூம் டிட் அனன்யா ஈகர் டு ஹெல்ப்? அவளோட ஃபாதருக்கு. Ananya was eager to help her father. What special interest did Ananya have? Ananya had a special eye for design. Choose the synonym for eager. ஈகர்ன்றது என்னது? ஆர்வமா இருக்கிறது. அதே எக்ஸைட்டட்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம இந்த மீனிங்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ் எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னா வொக்காபுலரியை பில்ட் பண்ணணும். வொக்காபுலரி பில்டிங்க்கு டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி 10 வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ரீகன்வீனிங், மீனிங் டு கம் டுகெதர் அகெயின். அதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னா, ஆஃப்டர் அ ஷார்ட் பிரேக் த கிளாஸ் இஸ் ரிகன்வீனிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செஷன். சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு திருப்பி கிளாஸ் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்க போறோம். அதுதான். செகண்ட் வேர்டு வந்து எக்ஸ்பீடிட்டிங், டு ஸ்பீட் அப் அ ப்ராசஸ். எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ், த மேனேஜர் இஸ் எக்ஸ்பீடிட்டிங் த ப்ராசஸ். ஸ்பீடிங் அப் த ப்ராசஸ், இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிக்கிறது, அது வந்து எக்ஸ்பீடைட்டிங். Consensus, agreement or unity. The team reached a consensus on the plan. கான்சென்சஸ்ன்றது வந்து என்னது? எல்லாருமே மியூச்சுவலா ஒத்துக்கிறது. ஃபக்கேட், எக்ஸ்டீரியர் அப்பியரன்சஸ். ஹிஸ் காம்னஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபக்கேட். வெளி தோற்றத்தில் மட்டும் காட்டுறது ஃபக்கேட். எம்பாட்டிக்கலி, in a strong or forceful way. She emphatically denied the allegations. திட்டவட்டமாக மறுக்கிறது. Breathing, forming or developing. Trouble is brewing in the city. வளர்றது, டெவலப் ஆகுது. டிஸ்கிரிப்பன்சிஸ்னா differences or inconsistencies. There are discrepancies in the report. இதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு, இது வந்து கரெக்டாக இல்லை, அது discrepancy. Strove, tried or struggled. He strove hard to achieve success. அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கறது. Obituary, a notice of someone's death. Sentence, the newspaper published his obituary. இரங்கல், இறப்பு அறிவிப்பு, இதெல்லாம். Spearhead, to lead or initiate. She will spearhead the new project. அவங்க தான் அது வந்து முன்னணி எடுத்து நடத்த போகிறாங்க, அதுதான் டு லீட். அப்புறம் 3 அப்ரிவேஷன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம், அதோட எக்ஸ்பான்ஷனோட. பில் மீன்ஸ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன். UDID மீன்ஸ் யூனிக் டிசபிலிட்டி ஐடென்டிட்டி கார்டு. HALனா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட். Thank you. That's all for the session. Please do like, share and subscribe for the upcoming videos. Thank you.